Khale ka matsalaninkulu wa ANC Mahungu anga ha hlongoriwa eka vandla ku nga ri khale. Holobye wa rihanyo Joe Phahla u ri ntungu wa kholera wa lawuleka ku fikela sweswi. Kasi eka mitlangu hi languta mphikizano wa Currie Cup. Baka hina lo Mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Khale ka matsalanankulu wa ANC Mahungu u nyikiwe vhiki ku nyika swivangelo swo leswaku hikokwalaho ka yini a nga hlongoriwi tanihi xirho xa vandla. Mahungu u voniwe nandzu wa matikhomelo yo biha hi komiti yo tshinya. Leswi ta endzhaku loko a tsale papila ro yimisa presidency ri Ramaphosa tanihi murhangeri wa vandla. U vuye a honisa na xileriso xo kombela ndzivalelo. Se wakala eLittle House khale ka matsalanankulu wa ANC a nga ha tikuma a nga ha ri xirho xa vandla ra ANC tanihileswi a nga voniwa nandzu eka milandzu yimbirhi. Hi lembe 2021 Mahungu u tsale papila a yimisa president wa vandla Cyril Ramaphosa eka ANC endzhaku loko vandla ri n'wi sindzise ku pfa a yimile tanihi xirho xa vandla hikwalaho ka leswi a nga langutana ni milandzu ya vukungundwana eBloemfontein. Mahungu u lerisiwe ku tisola eka president Ramaphosa kambe a nga pfumelanga. Sweswi Mahungu loyi a nga na swiphiqo swa nawu na swa tipolitiki a nga ha tikuma a hlongoriwe hi vandla kambe ku na mavarivari yo a nga ha tisungulela vandla rakwe eFree State. The chart member is found guilty on count 1 and 2 as charged. The church member is afforded 7 calendar days from the date of being informed or becoming aware of this funding to make written submissions to the NDC. Loko swi fika eka xiyimo xa sweswi tipolitiki ni mafumelo ANC ya karhi ya hleketa ku tirha ni vandla ra DA kutani milawu yo fambisa mifumo ya nhlengelo. ANC na DA va byele palamende leswaku ku fanele ku va ni milawu yintshwa ya mafambiselo ya vumbiwa bya mifumo ya nhlengelo leswaku swi ta hunguta ku va mavandla lamatsongo ya endla ku rhandza. DA na ANC va lavula leswaku mavandla lamakulu ku va wona lama rhangisiwaka emahlweni loko swi ta eka ku vumbiwa ka mifumo ya nhlengelo eka timasipala leti nga rhangeriki hi vandla ro karhi. We will work with anybody. We want stability in coalition governments. So will we work with the DA in terms of amending the legislation? Yes, we'll work with the DA and everyone else because these are democratic principles that must guide us. Now, at the present moment, you can speak till you turn blue. Nobody accepts that you are the ANC, you must lead in terms of the coalitions. But if the law says the party that has received will then have the right to constitute government, and then we've got the law that says that, then everybody will toe the line. Komiti kule ANC yi teke xiboho xo vandla leri nga ta va na tivhoti ta le henhla ku fanele ku va rona leri rhangelaka mifumo ya nhlengelo ku nga ri ku rhangeriwa hi mavandla lamatsongo ku fana na leswi endlekaka eka timasipala ta xifundzankulu xa Gauteng na Nelson Mandela Bay. Ndzawulo ya rihanyo ya tiko yi ri ntungu wa kholera wu tikomba wu lawuleka sweswi. Holobye wa rihanyo Joe Phahla u tiyisise leswaku a ku na mafu ya kholera lama nga vekiweka nkombo wa masiku lama nga hundza. Nhlayo lava nga lova emakumembirhi eHammanskraal en'walungu wa Pitori na un'we eFree State hi ku angarhela lava nga tluleriwa hi vuvabyi lebyi kwalomu ka 100. Mhaka ya vuvabyi bya kholera yi tiyisisiwile hi Ravumbirhi leswi ta endzhaku loko xikombiso xa vuvabyi xi rhumeriwe eka vulavisisi bya mavabyi yo tlulela masiku lawa nga hundza. Ku fika eka nkarhi wa sweswi muvabyi loyi u komba ku lulama. Xibedhlele xi landzelele milawu ni ku veka muvabyi loyi wa malembe ya 26 wo huma eZimbabwe eka kamara yakwe a ri yexe. The patient was admitted, isolated and treated, while at the same time specimens were collected and sent to the NICD for testing. Though the results only came out positive today, the patient has since improved and is due to be discharged. Va xibedhlele se va tshama va veke tihlo tanihi leswi tiko ra Zimbabwe exifundzeni xa Beitbridge va nga ku hlaseriweni hi vuvabyi lebyi. The Department of Health has already strengthened our outbreak response work by means of surveillance and also conducting health promotions, working with our local stakeholders in the hotspot area, including our Beitbridge border post.
Vaaki va le Musina va kombise ku vilela hikokwalaho ka vuvabyi lebyi. We are so scared because they've been discovered one case of cholera and we don't even have a single drop of water in our tap. So we are so scared, honestly speaking. Even if it's one case of cholera, it means that many more cases will be discovered. So I advise people to be safe at all times. Try boiling their water, add whatever that could keep them safe. Kasi hungu leri a ku ri hungu ra le Musina laha va vulaka leswaku ku na cholera kona ku na muvabyi wun'we hambi swi ri tano hi ta tlhela emahlweni na mahungu man'wana. Loko swo hete tano ndzawulo ya rihanyo Limpopo va ri va karhi ku lava ndlela ku tirhana na ntungu wa cholera exifundzeninkulu leswi ta endzhaku loko kumeke munhu loyi a nga khoma hi vuvabyi lebyi muvabyi u yisiwa exibedhlele xa le Musina. Ndzawulo yi tshemba leswaku cholera yi suka exifundzeninkulu xa Beitbridge eZimbabwe lexi nga kusuhi na le ntselekanini wa Beitbridge eMusina. Going to be led by Ndzawulo ya rihanyo a va burisana na vateki va mahungu namuntlha ePitori mayelana na ntungu wa cholera. Totally in the case of the Tshwane Metro, the total confirmed cases as we stand now is 99 confirmed through laboratory, confirmed by the National Institute of Communicable Diseases. In the last in the last 24 hours, there were 7 new cases which were confirmed of cholera. 3 of those were specimens which came from Jubilee Hospital. 1 was from the number 1 military hospital. 1 specimen was a patient from Eugene Marais Life, also here in the city. 1 specimen was from Netcare, Montana. And the last case specimen was from OD Community Hospital, also in the north of the city. Phahla u tlhela vula leswaku a hi ro sungula ku va na cholera lembe leri. Uri lava nga kumeka va ri ni cholera ro sungula i vanhu vo huma ematikweni mambe. At this stage, I've gone into a bit of detail to just to indicate the fact that due to a variety of reasons, the only definite source which we could locate is the earlier outbreak of Johannesburg, which could be traced to traveling into a country which is endemic with cholera, which is Malawi. Endzhaku kumeka ka vanhu lava nga khomiwa hi mavabyi ya cholera exifundzeninkulu swa Limpopo na Northwest, NICD va nyikete nhlayo ta mbuyelo. The cases that were reported from Northwest, those were cases that were actually diagnosed in Gauteng, but the residential address was from Northwest Province. And these are areas that are close to the border of Gauteng and Northwest. And obviously investigations will be ongoing to establish epidemiological links to the Gauteng Hammanskraal cases. Phahla u tlhele a sola mhaka ya ku va ku langutiwa ntsena etindhawini ta Hammanskraal tanihi laha cholera yi nga sungula kona. Ku hava na mutirhi na wun'we wa ndzawulo ya rihanyo loyi a nga kumeka na mavabyi ya cholera. Vatshami va le tindhawini ta le vuxeni bya xifundzhankulu xa Free State va nyanya ku haganeka hi mhaka ya swiphiqo swa mati. Va lava leswaku mfumo va hlamusela leswaku va fanele ku endla yini ku kuma vukorhokeri bya nkoka ku fana na mati. Vaakatiko lavaya va ri swi na malembe yo tala ku ri na nkayivelo wa mati etindhawini ta le Qwaqwa na le Harrismith. Siku na siku vaaki lava fanele ku lwela ku kuma mphakelo wa mati yo tenga. Nkarhi wun'wana va va na nkateko ku tiseriwa mati hi tilori. Veri xiyimo xa mati lama a hi lexi tsakisaka. Vaaki veri swi ni malembe va ri ku rileni ka mfumo ku va u nghenelela kambe swikoxo swa vona swo helela empfhukeni. Yahlupheka singabantu abadala, sinabantu abagulayo abafuna bagezelwe njalo nabantwana abancane asikhoni. Thina sinabomakhawashi asisakhona ukuthola amasenti manje asisakhona ukuphanda bayithola layini. Umasipala wa kaneta ku xiyimo xa mati a hi lexi nga fanela. In hourly, 2 hourly every day from the treatment plant, we are doing a control test. When you are pumping water outside the treatment works, we are sure that it's within the limit. Van'wana vaaki va famba mpfhuka wo leha ku ya kuma mati eka tiphayiphi leti nga tshoveka. Va tlhela va hlantswa swiambalo swa vona laha swiharhi swi nwaka kona mati. Asiphatheki kahle indaba amanzi. Uyalala ekuseni uyavuka ebusuku
uqama ngamanzi ube sothi nakunje ngiyowakhapi fanele ngize la ngizokha amanzi. Vaaki va tsundzuxiwe ku yimisa ku kelela mati eka tiphayiphi leti nga tshoveka. We kindly request the residents of CMB not to use that valve as it's not safe. And as Mebota, we are sending water trucks each and every day at Kalanyonyi for the residents to get water. Va xiyenge xo fambisa mati va sola ku famba ka gezi. Veri hi xona xiphiqo lexi endlaka ku ri ku va na nkayivelo wa mati. Veri ku tima ka gezi swi kavanyeta mphakelo wa mati etindhawini tin'wana. N'watinkota nkulu wa tiko Tsakani Maluleke u ri ku tirhisiwa ka timali hi ndlela ya vusopfa swi le ku nyanyiseni ka timasipala. Maluleke a ri palamende laha nga humesa xiviko xintshwa xa xiyimo xa swa timali eka timasipala ta laha tikweni. Xiviko xi komba leswaku nhlayo ya timasipala leti nga le ka xiyimo xo biha xa swa timali yi tlakukile swinene. Maluleke u ri leswi endla leswaku vaakatiko va nga kumi mphakelo wa vukorhokeri. Hambiswiritano tin'wana timasipala ti karhi ku ringeta ku antswisa matirhelo lamanene ya timali. I timasipala timbirhi ntsena ta madorobankulu ya Afrika-Dzonga leti nga kumeka ti fambise kahle timali ta tona ku nga masipalankulu wa Cape Town na Ekurhuleni, kasi timasipalankulu letin'wana ti kumeke leswaku a ti fambisanga kahle timali ta tona. Dorobankulu ra Tshwane ri kumeke leswaku xiviko xa tinkota xa rona a xi tshamisekanga, leswi vulaka leswaku ri rhumele xitatimende lexi nga riki xa ntiyiso leswi nga ta kala swi nga koteki ku va ku xitirhisiwa eka ku teka swiboho. There are a number of leaders in local government and also in provincial government that are heeding our call to deal decisively with disclaimers. There have been at least 9 previous disclaimers that have moved out of that space, which demonstrate that with decisive action, it is possible to move out of the disclaimer zone, which is ever so undesirable. Mali leyi timasipala ti tirhiseke eka vatsundzuxi yi tlakukile loko ku pimanisiwa ni lembe ximali leri hundzeke ku ya eka ku tlula biliyoni 1 wa tirhandi. Hambiswiritano valawuri va vula leswaku a ku na nkoka eka mali leyi tirhisiweke. Tinkota ti tlhela ti kombisa ku tlakuka ka matirhiselo ya mali lama nga riki na mihandzu na ku tlanga hi mali leswi nga kolomu ka ku tlula mabiliyoni 4 wa tirhandi loko switirhisiwa swa timasipala swi ri karhi swi tshoveka leswi nga ni ku onha eka vaakatiko. Xiviko xi tlhela xi kombisa mpimanyeto lowu nga hava mpfuneto wa timali hi timasipala tin'wana. Swirho swa palamende swi kombise ku vilela. N'watinkotankulu Tsakani Maluleke u vula leswaku ofisi ya yena yi kote ku vuyisa mamiliyoni 479 wa tirhandi endzhaku loko a tirhise matimba ya yena lamantshwa yo endla leswaku vatirhela mfumo va byarha vutihlamuleri eka ku va ku nga tirhisiwanga kahle mali. Ise mahlweni mahungu ya SABC. Masipala wa xifundza xa Sekhukhune eLimpopo wu karhi ku lavisisa vukungundzwana bya tendzo ta van'wana va swirho swa masipala. Ku vuriwa leswaku vatirhi vambirhi va masipala va koxe ku hakeriwa ku tlula magidi 50 wa tirhandi ta tendzo ta vuxisi. Ku vuriwa leswaku a va koxa mali leyi n'hweti na n'hweti va hemba leswaku va teka tendzo ta ya entirhweni wa masipala. Patu ra kusuka Groblersdal ku ya Bloemport a ri fambeki. 25 wa tikilomitara vateki va hina va Mahungu va ri patwini va kale va fika. Ku ya hi mutirhi wa masipala wa xifundzatsongo xa Sekhukhune, mpfhuka lowu endla 120 wa tikilomitara. Mutirhi lowu endle xikoxo xa 24 wa magidi wa tirhandi hi n'hweti ya Dzivamisoko. Mavandla yo kaneta va vula leswaku a yena ntsena endlaka leswi. There is that scam in the municipality where people are actually paying themselves through the traveling claims, because in the municipality they are getting paid on the 25th. Now they need extra salary on the 15th. Now it has become a scam. It's been happening for quite some time. Masipala wu ri wu ta teka goza ra vukarhi ehenhla ka lava endlaka vukungundzwana eka masipala. Hambiswiritano masipala a wu lavanga ku vulavula hi xikoxo xa mutirhi loyi ni loko ku ri ku i xa ntiyiso kumbe xa vuxisi. Any allegation of financial nature, we take it very seriously. We have since referred the allegations to the chairperson of the Financial Misconduct Board. So currently we are not going to get
into the details or the nitty-gritties of the allegations. But suffice to say, as the municipality were taking those allegations very seriously. Mabandla yo kaneta ka masipala ma vula leswaku maendlelo ya mutirhi lowu hi lawa na van'wana se va tirhisaka wona ku dya mali ya masipala. Mabandla ma vula leswaku minkarhi yin'wana ku endliwa swikoxo ku ri leswaku vatirhi a va nga kalanga va huma ehofisini. Other people that are on those claims are office-bound people. There is no way that he can go out of the office. But he had to claim, and using the vehicle that is not even using to come to work. And there is no evidence of the work that they allege to be doing it in whatever side. Somebody was saying he went to validation. Like he gave a stoplight as one of the areas. I went to the camera of stoplight that day. He did not go that side. Now it's a problem. Ni hambileswi tendzo tin'wana a ku ri to tiyisisa leswaku ka tekiwa tendzo eka timasipala masipala wu lo tirhisa ntsena 20% eka mpimanyeto wa vona wa tendzo. Leswi endle leswaku ku nga vi na tiprojeke tintshwa eka lembe ximali ra 2022 na 2023. Hambiswiritano vatirhi va masipala wa Sekhukhune va famba madzanadzana wa tikhilomitara epatwini. Nhlangano lowu nga ri ku wa mfumo wa le Mpumalanga wu mangale ku nyanya ka timhangu to dlawa ka vana eka masipala wa Nkomazi. Ka ha ku lova vana vambirhi ku katsa ricece ra tin'hweti tinharhu na ndzumulo ya ku tlula lembe. Va vuriwa ku va dlawe hi vatata wa vona. Nhlangano wu ri vaakatiko va fanele ku lemukisiwa hi madzolonga lama na ku va va sivela tanihiloko ku fungiwa vhiki ro sirhelela vana. Madlawelo ya tihanyi ku ehliwa leswaku mudlayi I tata wa n'wana. Tata wa n'wana u khomiwile. He said he loves his child. But then why? Why didn't he kill me? Why? I'm the one who said we must stop, not the child. I'm the one. But why did he do this? So still, I want answers. Lauren Khoza u rhangela nhlangano lowu nga ri ku wa mfumo eNkomazi. U pfuna lava nga twisiwa ku vava hi madzolonga le mindyangwini na swin'wana. U vula leswaku timhangu ta ku dlayiwa ka vana hi vatata wa vona ti tlakukile. We have had cases of infanticide in Nkomazi, and we're thinking it's abnormal. It is understandable when you have one case, but it's a problem when there are cases reoccurring every after a month, bi-monthly or monthly. So we are realizing that we just might have a problem in the Nkomazi local municipality area. Kambe xana mavangiwa hi yini mafu ya muxaka lowu? Perhaps maybe a person is mentally ill, like you have schizophrenia, you are likely not to think straight. Or perhaps a person has what you call a personality disorder. For example, the antisocial personality disorder. Such people, they have no feelings, they have no regard of whatever is happening. So let's say perhaps the father has an issue with the mother, and then he may want to pay a revenge by killing a child, and the aim will be saying that I want that mother to feel the pain. Ku kayivela na switirhisiwa eka muganga ya le makaya. We do see many people who are mentally ill and they are not diagnosed. It could be due to maybe lack of resources, especially people who live in rural areas. Or it could be due to lack of insight and knowledge. You can't say you've dealt with a problem when you visited a community once to mark whatever it is, the objectives for the year, and then you leave. These communities need to be taken in, and there needs to be constant monitoring and evaluation of the programs that we've designed catering to these communities, of the people that we have taken in. Tani loko ku ri vhiki ra ku sirheleriwa ka vana, timfanelo ta vona ta onhiwa. So many children are vulnerable, but because they are young, they don't know where to report, they don't know where to start. We see a constant rise which leads up towards to the rise of infanticide, because first of all, some of these cases are not reported, and we only know about them once we have, visited these communities. Khoza uri kulaveka matshalatshala mantshwa yo lwisana mafu lawa. Ai languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE.